பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil CBSE channel. நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Yes. So நம்மளோட 4th chapter quadratic equation நம்ம வந்து 4th chapter வந்திருக்கோம். So last 3 chapters என் பசங்க ஒழுங்கா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I'm seeing all the responses and all. Okay, so இன்னும் ஐ நீட் மோர் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஓகே, so far it is going good. everybody நீங்க ஆன்சர் பண்றது fine, but we need to improve yourself. okay, yes. so பசங்களா, so you know the drill. first நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will just yes, we will revise பண்ணுவோம் இல்லையா? so revise பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will revise everything you need here. Revise பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க second thing you have to fill the Google form which is given in the description. maximum ஒரு 15 questions இருக்கும். அந்த 15 questions ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். okay, so take it as a revision. so the more you revise, the more the concept will be stronger இல்லையா? so அதுக்கு தான் இது எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணுவோம். okay, yes பசங்களா, so நம்ம வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி so yes, so those who are உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் நீட்டுக்கு இப்பவும் ப்ரிப்பேர் பண்ற, அதாவது இப்பவும் நீட் எழுதுறதுக்கு they need guidance அப்படின்னா we are having our fast track batch. so within இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் முன்னாடி ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. within a short spamல எப்படி வந்து ஹோல் நீட்டை வந்து ரிவைஸ் பண்ணி போர்ஷன்ஸ் முடிச்சு நிறைய எவ்வளோ நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமோ. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ வெரி குவிக்காக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி அந்த ஒரு பேட்ச். ஸோ அதில் வந்து 15% ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட், அவங்களுக்கும் அவங்களோட கோர்ஸில் வந்து 30% ஆஃபரும் போய்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இன் அவர் தலபதி பேட்ச், இன் வெட்ரி பேட்ச் ஆல்சோ, திஸ் இஸ் ஃபார் நீட் ரிப்பீட்டர். ஸோ அவங்களுக்கும் என்ன இருக்கு, 30% off. so if you have any doubts regarding this, you can call on this number which is given in the description. okay, so அது வந்து நீ கால் பண்ணி அதனோட டவுட்டை வந்து நீ வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம். and you can enroll also. okay, yes பசங்களா, so இன்னைக்கு நம்ம மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து மெயினா வந்து என்ன பார்க்க போறோம், குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்னா என்ன, குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலா பார்க்க போறோம், nature of the roots and some word problems related to it. okay, so நிறைய பசங்களுக்கு வந்து இந்த வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்ல வந்து டவுட் வரும். வேர்ட் ப்ராப்ளம்ஸே தான் பிரச்சனையே இல்லையா? ஸோ மேம் இந்த இது வந்து லீனியர் இக்குவேஷன்ல இருந்து வருதா இல்ல குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன்ல இருந்து வருதான்னு எனக்கு தெரியல மேம். ஸோ இதை ரெண்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் எப்படி பண்றது? ஓகே, ஸோ எப்படி இதை ரெண்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றது அப்படிங்கிறது கூட ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஸோ வி வில் சால்வ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் ப்ராப்ளம் இன் திஸ் சாப்டர். So இது வந்து basically this type of question will be asked in your linear equation as well as in your quadratic equation. okay, so அதனால we will be learning ரெண்டுமே நம்ம வந்து இன்னைக்கு படிக்க போறோம். okay, so I hope everybody is ready and நீங்க வந்து என்னைய ஃபாலோ பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல, நீங்க பண்றீங்க. ஓகேவா? so what you know the drill, you have to spam white hearts in the comment box after finishing revising, after watching this video, after completing your Google form. Google form முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், மேம் done மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு with a white heart நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், you have to spam in the comment box. I will be coming and checking it. okay, so நான் வந்து பார்ப்பேன். so அது வந்து எனக்கும் வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம், நான் போடுற எஃபர்ட்ஸுக்கு வந்து ஓகே சம்திங் இஸ் மை ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கிவிங் அப்படின்னு நினைப்போம். நம்மளோட பேக் அண்ட் டீம்ல ஒர்க் பண்ற அவங்களுக்கும் they will feel some good, right? so spam some white hearts in the comment box. okay, after revising and after filling the Google form. ஓகேவா? நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். okay, I know you guys will do. okay, yes. ஸோ பசங்களா, நம்ம வந்து நம்மளோட என்ன சொல்லலாம் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் பத்தி நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிச்சோம். சென்னை ஏர்போர்ட் வர வரைக்கும் பேச ஆரம்பிச்சோம். அதே மாதிரி அவ்வளோலாம் பெருசு கிடையாது இல்லையா? அந்த சென்னை ஏர்போர்ட் வரைக்கும் பேசுறதுக்கு அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய சாப்டர் கிடையாது. பட் இட்ஸ் அ வெரி சூப்பரான சாப்டர் இல்லையா? ஸோ பசங்களா, குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன்ஸ், குவாட்ராட்டிக் ஓகே. ஸோ இந்த குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளோட மைண்ட்ல என்ன தெரியுமா வரணும், இவங்களோட வேரியபிள்ல the highest power of the variable will be 2. ஓகேவா? இல்லாட்டி டிகிரி ஆஃப் திஸ் இக்குவேஷன், டிகிரி வந்து எப்பவுமே
it is 2. Okay, it is always 2. Degree of the equation is 2. Right? What is the general form of a quadratic equation? That is ax square plus bx plus c is equal to 0. C is equal to 0 வந்தாதான் அது equation மாறும் இல்லையா? Where a is not equal to 0. Where a is not equal to 0. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து the பேசிக்கான quadratic equation. ஸோ இந்த quadratic equation எல்லாம் எங்க மேம் யூஸ்ஃபுல் ஆகுது அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் வந்து இப்போ லைக் என்ன சொல்லலாம், அப்போ வந்து சப்போஸ் இப்போ நீங்க வந்து ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன், ரைட், ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்லலாம் வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஒரு கல்லு தூக்கி போட்டால் இட் வில் ஃபாலோ அ ட்ரஜெக்டரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஐ லைக் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ அதில் எல்லாமே வந்து அந்த பொசிஷன் மார்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் என்ன சொல்ல லாட் ஆஃப் இன்ரியல் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அதே. ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்போ தெரியுமா இட் வில் மேக் சென்ஸ் வென் யூ கோ டு இன்ஜினியரிங், அந்த ஃபிசிக்ஸ் அந்த ரிலேட்டடாக நீங்கள் போனீங்கன்னா ஓ இதுக்கு தான் அதெல்லாம் படித்தோமா அப்படின்னு எல்லாம் உங்களுக்கு தோணும். ஓகே, இப்போ நமக்கு வந்து தேவையானது என்னது, டிகிரி 2 இருக்கும். ax square plus bx plus c is equal to, that is the general form of an quadratic equation where a should not be equal to 0. And next thing என்னன்னா to find the value of x. Okay, value of x. Value of x தான் நம்ம வந்து first thing நம்ம என்ன சொல்லுவோம், solution of the equation, roots of the equation, இது எல்லாமே சேம் தான், roots of the equation, okay, zeros of the equation. so அதெல்லாம் சொல்லுவோம். so mostly solution and roots. so இப்போ வந்து okay, to find the value of x there are like ரெண்டு types இருக்கு to find the types, two types to find the value of x, to find the value of x இல்லையா? okay, so what is the first thing? Obviously the quadratic formula, which is x is equal to minus b plus x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. And the second method is splitting of middle term. Okay, splitting of middle term. so I will be நான் உங்களுக்கு வந்து detailed splitting of middle term. so இந்த middle term split பண்ணி எப்படி ஈஸியா middle term split பண்றதுக்கு அப்படின்னு I will make a video about it. so I know so many students are struggling with பெரிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்தா என்ன மேம் பண்றது இல்லையா? கரெக்ட் தானே? பெரிய நம்பர்ஸ் வந்து நீங்க என்னடா பண்ணுவீங்க, இது வந்து இந்த இதுல உட்காந்து மேபி நிறைய பெரிய நம்பர்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ். ஸோ ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் மிடில் டேர்ம்ஸ் வந்து நிறைய டைம்ல வந்து இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகேவா? ஸோ இதான் லைக் ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு மைண்ட் மேப் ஆஃப் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு நோ த ஹையஸ்ட் டிகிரி வில் பி 2. And the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. And value of x அப்படிங்கிறதா அதோட solution of the quadratic equation இல்லாட்டி roots of the quadratic equation. So solution இல்லாட்டி roots எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Two types இருக்கு. Either way you can use this formula, x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac. And second is splitting of middle term. So பாத்தீங்களா இப்போ நான் வந்து as I said, it has like solution roots. So in the quadratic equation க்கு எவ்வளவு roots வரலாம்? Okay, maximum எவ்வளவு roots வரலாம்? Maximum roots இல்லாட்டி roots வந்து அது வந்து எவ்வளவு வரலாம் பசங்களா? At most 2 வரலாம். 2 is the maximum. Quadraticல நான் சொல்றேன். ஓகே, so எவ்வளோ what is the highest degree அவ்வளோ சொல்யூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ the degree is 3. ஓகே, so degree வந்து 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா 3 zeros will be there இல்லாட்டி 3 roots will be there maximum. இப்போ இங்க ரெண்டு is the 2 is the highest degree here. so at most ரெண்டு ரூட்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். ஓகேவா? ரெண்டு ரூட்ஸ் வரலாம் இல்லாட்டி ஒரு ரூட்ஸ் வரலாம், ரூட்ஸே இல்லாம கூட வரலாம். புரியுதா? ரூட்ஸே இல்லாம கூட வரலாம். ஸோ ரெண்டு ரூட்ஸ் வரலாம், ஒரு ரூட் வரலாம், ரூட்ஸே இல்லாத குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதே. ஓகேவா? ஸோ அதான் வந்து அட் மோஸ்ட் 2. ஸோ ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியர். ஸோ இதுதான் வந்து லைக் பேசிக்கான விஷயங்கள். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்களேன், டிஸ்கிரிமினன்ட். Okay, discriminant. So as we know, இந்த particular இதில் இருந்து that is
x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So இந்த equationல தான் b square minus 4ac அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு அந்த ஒரு இது தெரியுது இல்லையா? சோ அந்த பேரு தான் b square minus 4ac நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Discriminant அப்படின்னு சொல்லுவோம். We will say discriminant. Very good, very good. Discriminant அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is d is equal to b square minus 4ac. d is equal to b square minus 4ac. Okay. So with the help of discriminant use பண்ணியே நம்மளால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, we can find the nature of the roots. ஓகேவா? roots ஓட நேச்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so how to find the nature of the roots? என்ன மேம் நேச்சரா இருக்கலாம்? So இங்க பாருங்க, real, distinct, real, equal, does not exist, the root does not exist or the roots does not exist ன்னு சொல்ல முடியாது. The real roots does not exist அப்படின்னு தான் சொல்லும். ஓகே, ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாம அந்த கண்டிஷனும் சொல்லலாம். ரியல் ரூட்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா? இதுல வந்து என்னடா ரியல் ரூட்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா? சோ ரியல் ரூட்ஸ் இருக்காதது, ரியல் ரூட்ஸ் இருக்கலாம், அது ரெண்டுமே டிஃபரெண்டா இருக்கலாம். ரியல் ரூட்ஸா இருப்பாங்க, ஆனா ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருப்பாங்க. சோ அதுதான் இந்த கண்டிஷன் எல்லாம். ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து we have ax square plus bx plus c is equal to 0. So discriminant d is equal to b square minus 4ac. Okay, if d is greater than 0. Okay, what d is greater than 0. So just imagine பண்ணுங்க, x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் நீங்க வந்து படிச்சது வந்து ரூட்டுக்குள்ளார பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் வரதான் நீங்க வந்து படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? சோ 0வை விட கிரேட்டர் தென். ஓகேவா? 0வை விட இப்போ ரூட்ல இருக்கிறது எப்பவுமே வந்து இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு இல்லாட்டி கிரேட்டர் தென் 0 இருக்கணும். அதுதான் நீங்க வந்து இது வரைக்கும் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. ஓகே, சோ இப்போ ரூட்டுக்குள்ளார பாசிட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஓகே வேலிட், ரியல் நம்பரா இருக்கலாம். ஓகேவா? ரியல் நம்பரா இருக்கலாம். ரூட்டுக்குள்ள 0 வந்தாலுமே இது வந்து ரியல் நம்பரா தான் இருக்கும். ஆனா ரூட்டுக்குள்ளார நெகட்டிவ் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் ரியல் நம்பர், இட் வில் டெஃபினெட்லி இல்லாட்டி இது வந்து என்னவா மாறிடும்? இமேஜினரி நம்பர் இல்லாட்டி இமேஜினரியோட அந்த மாதிரி இவங்க வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுவாங்க. Is that clear? Right? Okay, so the thing is இங்க என்ன இதுனா, இது வரைக்கும் நீங்க ரெண்டுமே படிச்சிருக்கீங்க, பாசிட்டிவ் அண்ட் 0. இது வரைக்கும் நெகட்டிவ் ரூட்ஸ் வரது நீங்க இப்போ படிக்கல. ஓகேவா? சோ ரியல் ரூட்ஸ் வந்து அங்க எக்ஸிஸ்ட். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகே, இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட். 11th வந்து நீங்க நிறைய இது யூஸ் பண்ணுவீங்க. So the thing is negative inside a root does not considered as real roots. Okay, real numbers க்கு belong பண்ணாது யாரு? negative roots இருக்கிறவங்க வந்து real number-ஓட belong பண்ண மாட்டாங்க. Is that clear? Yes. So இப்போ வந்து greater than 0 வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க பசங்களா. if d is greater than 0, 0வை விட greater-ஆ வந்துச்சு அப்படின்னா obviously it is a positive number இல்லையா? Yes, it is a positive number. So positive number-ஆ இருக்கும்போது okay, obviously இவங்களோட ரூட்ஸ் 2 ரூட்ஸ் இருக்கு இவங்களுக்கு. ஓகேவா? 2 ரூட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ரூட்ஸ் வந்து இட் வில் பி a real number அண்ட் ரெண்டுமே டிஸ்டிங்க்டா இருக்கும். இட் won't be the same. ஓகேவா? ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸா தான் இருக்கும். அதான் வந்து டிஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இஃப் d is equal to 0, d is equal to 0 வந்துச்சுன்னா ரூட்ஸ் வந்து ரியலா தான் இருக்கும். ஆனா ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். ஓகேவா? ரூட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல். அதே மாதிரி if d is less than 0னாலே அவங்க வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு போயிட்டாங்க. ஓகேவா? ரூட்டுக்குள்ளார நெகட்டிவ் வருது. அப்ப வந்து இங்க வந்து என்ன கிடையாது? நோ ரியல் ரூட் எக்ஸிஸ்ட். இதே தான் நீங்க எழுதணும். நோ ரியல் ரூட் எக்ஸிஸ்ட். real root exist ஆகாது. Is that clear? Yes. So these are the 3 conditions. ஓகேவா? இப்போ இந்த கண்டிஷன்ல வர ரூட்ஸ் எல்லாம் வரும். இது வந்து actually linear inequality அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே,
So roots exist ஆகிறதுக்கு what is the conditions அப்படின்னு சொல்லிட்டலாம் வரும். So the one thing you have to keep in mind is that what is the condition that the இப்போ வந்து இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து they will be giving question கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் nature of the roots எல்லாம் வந்து find the value of k அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And value of k ல வந்து roots are real அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Okay, roots are real. Okay, இப்போ the question பாருங்க, I will just tell you. Question எப்படி வரும் அப்படின்னா some quadratic equation ax square plus kx plus c, okay, is equal to 0. So இதுல வந்து discriminant ஓட அதாவது roots வந்து பாத்தீங்கன்னா roots are real னு மட்டும் சொல்லிருப்பாங்க. Okay, roots are real, then find the value of k. Then find the value of k. K ஓட value கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Okay, so this is our k. So you need to find the value of k here. So roots are real. Roots are real. That is only one thing they have given. So நம்மளோட conditionல வந்து பாத்தீங்கன்னா discriminant வந்து greater than 0 இருந்தா roots are real and distinct. D is equal to 0 இருந்தா roots are real and equal. ஓகேவா? ரெண்டிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா real is there. ரெண்டிலுமே realனா என்னதுடா? realனா ரூட்ஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ்ல பிலாங் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து நீ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன பண்ணுவ, வாட் யூ வில் டேக் the condition you have to take அப்படின்னா both the condition you have to take greater than 0 equal to 0 நீ எடுக்கணும். ஓகேவா? புரியுதா? So that is D should be greater than or equal to 0. What is D பசங்களா? B square minus 4AC should be greater than or equal to 0. So K square minus 4AC should be greater than or equal to 0. So ஒவ்வொன்னா அந்த சைடு கொண்டு போய் you have to take this. Okay, so the one thing you have to keep in mind is that if they are telling only real மட்டும் சொன்னாங்கன்னா both the condition you have to take which is real and distinct, and second one is real and equal. ரெண்டிலுமே real numbers தான்டா. So you have to take both the condition. So இது மட்டும் நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. நோட். Okay, yes, we will do a problem. Okay. Yeah. Values of k for which the quadratic equation 2x square minus kx plus k is equal to 0 have equal roots is or are. So இங்க வந்து டைரக்டாவே சொல்லிருக்காங்க it has equal roots அப்படினு இல்லையா? Equal roots அப்படினா D is equal to 0. That is B square minus 4AC வந்து equal to 0. Okay, what is B square? இங்க என்ன வரும் பசங்களா? K square minus 4 into 2 is 8. K, that is equal to 0. If I take K outside, இங்க வந்து என்னப்பா வரும்? K minus 8, that is equal to 0. So either K is equal to 0 இல்லாட்டி K minus 8 is equal to 0. Correct? So K is equal to 0 வரலாம், இல்லாட்டி K minus 8 is equal to 0 வரலாம். So K ஓட value can be 8. So values of K can be 0 and value of the K can be 8. So D is equal to 0, 8. So D is equal to 0, 8. So இதுல வந்து what the wrong, என்ன நீங்க தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஓகேவா, தப்பையும் நான் காட்டி தரேன். ஓகே, so K square minus 8K is equal to 0 அப்படின்னு வந்துரும். So you will write K square is equal to 8K. So இங்க ஒரு K cancel ஆகி போயிடும். K is equal to 8. 8 இருக்கா? Right? இப்போ நீ அந்த answer choose பண்ணனா your answer will be wrong. This is not the answer. This is the answer. புரியுதா? Okay? So எப்பவுமே வந்து you have to recheck பண்ணணும் உன்னோட ஆன்சரை. So it's 1 mark question தான். ஆனா நீ வந்து இங்க தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்னா கரெக்டா இருக்காது இல்லையா? Yes. Okay. Next question பாருங்க. The nature of the roots. The nature of the roots of the quadratic equation 9x square. Yes, what is the equation? 9x square minus 6x minus 2 is equal to 0s. அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Okay. So obviously nature of the roots அப்படிங்கும்போது we will go for yes discriminant. So D is equal to B square minus 4AC. What is B square பசங்களா? B square என்னடா? B square is equal to minus 6 the whole square minus 4 into 9 into minus 2 வரும், இங்க plus 2 மாறிடும். Okay,
So that is you will get 36 plus 72 something varuma, right? So 4 into 2 is 8, 72 varum. Yes, so which is greater than 0, positive number which is greater than 0. So obviously avangaloda roots vandu real and distinct. Real and distinct. So you will go for the options no real roots, tappu adu varadu. Two equal roots கிடையாது, ஓகேவா, greater than 0. Two distinct real roots, okay. More than two real roots, இது ஆப்ஷனே நீங்க வந்து பார்க்க கூடாது. more than two roots வராதுடா, ஓகேவா. since it is a quadratic equation ரெண்டு roots தான் வரும். so two distinct real roots, option C is the correct answer. yes, ஓகேவா, இது வரைக்கும் கிளியரா? yes. இப்போ வந்து we will do some நான் வந்து சொல்றேன் what is the difference between, இப்போ நான் வந்து word problem பண்ணும்போது மேம் what is the difference, ஓகேவா. இப்போ வந்து இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் வருது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். எஸ், word problem, word problem. okay, so word problem, இங்கேயும் word problem. so இங்க வந்து linear equation in two variable, quadratic equation in two variable, ஓகேவா. so இது ரெண்டுலயுமே வந்து எப்படி I can identify whether the question is from linear or the question is from quadratic, எப்படி I can identify. so பசங்களா linearல எப்பவுமே okay, first quadraticல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். quadraticல they will compare one quantity with other, okay, compare quantity with other. for example larger pipe takes 1 hour less than smaller pipe. இதுதான் comparison இல்லையா. larger pipe வந்து 1 hour less, larger pipe take 1 hour less than the smaller pipe. larger pipe வந்து 1 hour less than the smaller pipe. it's like a comparison. 1 hour less than is a comparison. quadraticல எப்பவுமே comparison தான் வரும். இப்போ வந்து நான் வந்து smaller pipe ஓட time if I take x அப்படின்னா larger type ஓடது வந்து x minus 1. so ஒரே ஒரு variable வருதா, only x is the variable here quadraticல. so அதுவே வந்து இதே இப்போ வந்து அதுவே வந்து இங்க என்னன்னா separate என்ன கொடுத்துருவாங்க, செப்பரேட்டா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் டேட்டா கொடுத்து செப்பரேட் டேட்டா ஃபார் each quantity. okay, for example larger pipe take 2 hours to complete one swimming pool. okay, அங்க வந்து they will say separate. இப்போ வந்து larger pipe வந்து இப்போ வந்து y hours எடுத்து இது பண்றாங்க, அப்ப smaller pipe will be x hours. there will be no connection, ஓகேவா, no connection between two quantities. இப்ப larger பைப்புக்கா இருந்தாலும் சரி smaller பைப்புக்கா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே லீனியர் ஈக்குவேஷன்ல வந்து இருக்காது, ஓகேவா. ஆனா quadratic equationல there will be some connection, okay, they will connect பண்ணி தான் அவங்க இது பண்ணுவாங்க, ஓகேவா. so larger pipe takes 1 hour less than அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, okay. so comparison இருந்துச்சுன்னா that is from quadratic equation, comparison இல்ல அப்படின்னா that is from linear equation. is that clear? yes, okay. இப்போ வந்து next question, it's a very very important and famous question, okay. a motor boat, okay, a motor boat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more, okay, இங்க பாருங்க 1 hour more to go 24 km upstream.
than to return downstream. Okay, than return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. Okay, clear? Yes. ஏன்னா என்ன பசங்களா இப்ப வந்து upstream downstream அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா, so upstream downstream முன்னாடி I will tell you the concept here. Okay, so as usual it is a river. Okay, and the river is going in this direction, particular direction. Okay, and there is a boat. Okay va, in the boat ku வந்து there will be a speed, right? The boat will have a speed. Okay va, so இதுல வந்து speed of the boat. Okay, speed of the boat is equal to x kilometer. இங்க kilometer per hour னு இருக்கறனால kilometer per hour. So in the boat has a speed of x kilometer per hour. Okay, and this river has a speed, right? Because it's flowing. So the river speed of river or stream is equal to a kilometer per hour. Okay va, சரியா? சரி. So what do you mean by upstream பசங்களா? Upstream na என்னதுடா? Upstream na to go against the flow of the river. புரியுதா? To go against the flow of the river. So the river is going this side, but you decide to go to the opposite side. நான் வந்து opposite sideக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் டிசைட் பண்றேன். ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னடா ஆகும், so you will be, நீங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பீட்ல போவீங்களா? கிடையாது. you are against something. நீ வந்து ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோக்கு எகெயின்ஸ்டா நீ வந்து என்ன பண்ற, you are just driving back. Okay, so உன்னோட ஸ்பீட் என்ன ஆல்ரெடி you have a, அப்ப வந்து speed of the boat. ஓகேவா, ஆல்ரெடி you will be in x kilometer per hour. ஸ்பீட் என்ன ஆகுங்க, நீ வந்து you are going against something. நீ வந்து வாட்டர் ஃப்ளோக்கு எகெயின்ஸ்ட் போகும்போது எப்படி சூப்பரா போவீங்களா, ரொம்ப ஜாலியா போவீங்க? கிடையாது இல்லையா? there will be some difficulties. your speed will get reduced. yes, so upstreamல வந்து ஸ்பீட் என்ன ஆகும் பசங்களா, reduce ஆயிரும், and speed of the boat will be x minus a kilometer per hour. அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். Is that clear? So speed of the boat during upstream. Upstream na you are going against the flow of water. Okay, so water ku against நீ வந்து flow பண்ற, so speed of the boat will be decrease ஆகும். so உனக்குன்னு ஒரு speed இருக்கும், அதை விட என்ன ஆகும், திரும்பி வந்து decrease ஆகும். that is x minus a kilometer per hour. Okay, சரி, இப்ப அதுவே அதே streamல okay, so it is going on this direction. Okay, and there is the boat. Okay va, boat irukku, and you decided to go in the flow of the river. Okay va, நீ இந்த flow எங்க தண்ணி போகுதோ அதே டைரக்ஷன்ல நான் போறேன் அப்படின்னு நீயே வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிற. ஓகேவா, so அப்ப downstreamல என்னடா ஆகும், downstreamல what will happen, speed of the boat during downstream. so downstream na என்னது, you are going in the same direction of the river. okay, so downstreamல உனக்கு ஒரு ஸ்பீட் இருக்கு, ரிவருக்கு ஒரு ஸ்பீட், it will add, right? அது வந்து சேர்ந்து நீ வந்து சம ஸ்பீட்ல போவ. ஓகேவா, so during downstream the speed of the river increases. okay, so speed of the boat is equal to, already you will have a x kilometer speed la nee poitu irukka, and the speed of the stream is a kilometer. ரெண்டுமே add up ஆயிட்டு அந்த ஒரு ஸ்பீட்ல you will be yes, you guys will be இதுதான் வந்து upstream downstream. yes, clear. okay, இப்போ வந்து இந்த இது பாருங்க, இப்போ இது வந்து எந்த question, இப்போ வந்து நான் சொன்ன மேம் quadratic equationல நீங்க சொன்னீங்க there will be comparison இருக்கா? yes, motorboat whose speed is 18 km in still water takes 1 hour more to go to 24 km upstream than to return downstream. புரியுதா? அதாவது
டவுன்ஸ்ட்ரீம் அதாவது என்னன்னா takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream அப்படிங்கிறாங்க. அப்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது 1 hour அதிகமா எடுக்கிறாங்க. யாரு? இதே சேம் போர்டு தான். நீ வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம்ல எப்பவுமே ஸ்பீடா வந்துருவீங்கடா இல்லையா? ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கும். யூ வில் கம் வெரி ஃபாஸ்ட்லி. ஆனா அப்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது என்னாகும்? இட் டேக்ஸ் டைம். ஸோ அதனால அப்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது டவுன் ஸ்ட்ரீமை விட 1 hour அதிகமா எடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 1 hour இஸ் லைக் த டிலேடு டைம் இல்லையா? டிலே ஆகுற டைம். ஸோ நீ வந்து இப்போ 10 மணிக்கு நீ ரீச் ஆகணும் ஓகேவா? அதனால நீ வந்து இப்போ சப்போஸ் நீ வந்து என்ன சொல்லலாம், நீ வந்து இந்த ரொம்ப கடினமா போயிட்டு நீ வந்து ஃபுல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி எகெயின்ஸ்ட் த ஃப்ளோ எல்லாம் போயிட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் லேட்டா நீ ரீச் ஆயிட்ட. ஆனா திருப்பி வரும்போது அதெல்லாம் கிடையாது, நீ ஜாலியா வந்துட்ட. ஓகே, அதே சேம் விஷயம் தான். ஓகே, ஸோ என்ன மேம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு தெரியாது, அது ஒரு ஃப்ளோல வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ நீங்க ரிலேட் பண்ணிருப்பீங்க. எனிவேஸ், ஸோ தட் இஸ் த திங். நீ வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் போகும்போது இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம், டவுன் ஸ்ட்ரீம் நீ வந்து சூப்பரா வந்துருவ. ஸோ அதான் வந்து த டிலேடு டைம் இஸ் 1 hour. ஓகேவா? டிலேட் ஆன டைம் இஸ் 1 hour. நீ வந்து இப்போ வந்து 11 o'clock you have to reach, but you reached at 12. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ டைம் நீ டிலேட் ஆன? எஸ் 1 hour நீ வந்து டிலேடு. ஸோ அதே சேம் விஷயம் தான். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து எப்படி மேம் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை வந்து உருவாக்குறது அப்படின்னலாம்? எஸ், ஓகே. ஸோ what you have to find is that you have to find the speed of the stream. எதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்ன்னு கொடுப்போம். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் த ஸ்பீட் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ வாட் we have to write? Let the speed of the stream. Let the speed of the stream. Let the speed of the stream is equal to x kilometer per hour. So you have to check for the sign. I mean sign கிடையாது, unit. X kilometer per hour. Okay va? X kilometer per hour. H ஆறுன்னு வேண்டாம். H. Okay, x kilometer hour. So the speed of the stream or the speed is x kilometer hour. So speed of the boat in still water எவ்வளோ? That is 18 kilometer per hour. ஓகே, சரி. இப்போ வந்து அப்ஸ்ட்ரீமுக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கும் பசங்களா, அப்ஸ்ட்ரீமுக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கும் so the time delayed. எப்படி டைம் டிலேட்? Time taken for upstream minus time taken for downstream. இது ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணா I will get the delayed time. Yes or no? Delayed time? Yes. அதுதான் இந்த 1 hour. ஓகேவா? So delayed time is equal to 1 hour. 1 hour அதிகமா எடுத்ததுதான் வந்து இங்க delay. That is extra. So time taken for upstream minus time taken for downstream is equal to 1 hour. So இதுதான் நம்மளோட பேசிக்கான, இதுல இருந்து we will be creating the என்ன சொல்லலாம் quadratic equation, everything and all. Okay, yes. So first you have to find the speed of the boat. Speed of the boat during upstream. எல்லாமே எழுது. You have to write each and everything. So step எழுதி நீ வரணும். ஓகேவா? During upstream. ஓகேவா? So already you will be in 18 kilometer. So அதுல இருந்து upstream வரும்போது என்ன ஆகும்? Speed will decrease. So 18 minus x kilometer per hour. Okay. So அதே மாதிரி speed of the boat during downstream. Okay. So already you will be having 18 kilometer. அது கூட what you have to add this x. அதிகமா ஸ்பீட்ல போவீங்க இல்லையா? So that is 18 plus x kilometer per hour. Okay, yes. So next வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? 24 kilometer upstream போயிருக்காங்க. பசங்களா இங்க பாருங்க, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நீங்க வந்து மேல போயிட்டீங்க. ஓகேவா? against the flow 24 kilometer நீங்க போயிட்டீங்க. So this is the distance you covered during upstream. ஓகேவா?
அதே டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்க இருந்து இது வரைக்கும் நீ வரும்போது அதே 24 கிலோமீட்டர் நீ வந்து என்ன பண்ணிருக்க, திருப்பி அதே 24 கிலோமீட்டர் யூ கேம் பேக், ரைட்? அது எப்போ? தட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டியூரிங் டியூரிங் டவுன் ஸ்ட்ரீம். ஓகேவா? ரெண்டு அப்ஸ்ட்ரீமுக்கும் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கும் எடுத்தா அதே சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் 24 கிலோமீட்டர் 24 கிலோமீட்டர், ரைட்? ஸோ இங்க வந்து டிஸ்டன்ஸ் என்னடா ஒரு டிஸ்டன்ஸ், ஸோ டிஸ்டன்ஸ் is equal to 24 kilometer. Okay, distance taken by during upstream, distance taken during downstream is 24 kilometer. So now we have to utilize this. இல்லையா? இதுதான் நமக்கு வந்து utilize பண்ணும். So என்னடா utilize பண்ணும்? That is time taken for upstream minus time taken for downstream, that is equal to 1. Okay. பசங்களா, speed is equal to என்னடா? Speed is equal to distance by time. இல்லையா? So what is time? Time is equal to distance by speed. Yes or no? Yes or no? So what do we have to write? Time taken during upstream. Okay, US அப்படிங்கிறது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் கிடையாது, upstream. நீங்க வந்து டோட்டலா ஃபுல்லா எழுதணும். Okay, so that will be equal to distance is 24 kilometer, then the speed is 18 minus x. அதே மாதிரி time taken during downstream. Okay, downstream, that is equal to 24 divided by 18 plus x. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த இக்குவேஷன்ல இப்போ நான் இது வந்து இக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே, இக்குவேஷன் 1ல வந்து we will substitute. ஓகேவா? சரி, சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது what you will get? So that is 24 by 18 minus x minus 24 by 18 plus x is equal to 1. If I take 24 outside, 1 by 18 minus x minus 1 by 18 plus x is equal to 1. Cross multiply பண்ணுவோமா? இந்த 24 அந்த சைடு வந்துரும். Okay, so that is 18 plus x minus 18 plus x divided by 18 square minus x square. So that is equal to 1 by 24 you will get. Plus 18 minus 18 will get cancelled. So that is 2x divided by 18 square என்னடா வரும்? 18 square, 18 into 18. 64, 6, 8 ones are 8, 8 plus 6 is 14. So 8, 1, 4, 2, 1. Yes, 324 வருமா? So 324 minus x square is equal to 1 by 24. Again cross multiplication. So cross multiply பண்ணும்போது what you will get? 48x is equal to 324 minus x square. So quadratic equation form பண்ணலாமா? Yes. x square x square plus 48x minus 324, that is equal to 0. That is equal to 0. Yes? Clear ஆடா? இது வரைக்கும் clear ஆ? So what is the quadratic equation we got? x square plus 48x minus 324 is equal to 0. X square plus 48x minus 324 is equal to 0. Okay, so next we have to find the value of x here. So x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Substitute பண்ணுங்க. X is equal to minus 48 plus or minus root of 48 square minus 4 into 1 into, here it is minus 324. You have to take the whole, right? Minus 3. So in the minus idu vandu positive ஆயிரும். Into, yes, 324 you will get. Divided by 2. Divided by 2. Yes. Now idu vandu calculate பண்ணுங்க. What will be the answer? Yes. So 48 square அப்படிங்கிறது 8 into 8 64, 6, 8 into 4 is 32, 38, 32, 3, 4, 4 is 16, 16, 9, 4, 0, 1, 3, 1. So 2, 3 இது வரும். Okay.
and next வந்து 324 into 4. 4 4s are 16. 1 4 into 2 is 8. 9. 4 into 3 is 12. Okay, இது வந்து add பண்ணுவோமா? That is 2 3 0 4. So 0 1 0 1 6. Yes. So 3 6 0. So x is equal to minus 48 plus or minus root of 3600 divided by 2. Right? Divided by 2. So what is the, yes, cube root. What is the root of this 3600? 3600 order வந்து very easy. That is 60, right? Okay, so that is x is equal to minus 48 plus or minus 60 divided by 2. So x க்கு வந்து x can be minus 48 plus 60 by 2 and x oda value can be minus 48 minus 60 divided by 2. So இதோட answer வந்து 12 by 2 வரும். Cancel, you will get 6 here. இதோட answer you will get minus 108 divided by 2, that is equal to minus 54 வரும். So what is x பசங்களா? X, what is x? X நம்ம வந்து இங்க எடுத்தது என்னது? Speed of the stream இல்லையா? So speed of the stream x க்கு வந்து நமக்கு x க்கு வந்து we got 6 and minus 54 as answer. இதுல வந்து இது இப்படி நீங்க எழுதினீங்கன்னா இது நீங்க பண்றது எல்லாதுமே வேஸ்டா போயிடும். Okay, speed is always a positive quantity. Very good. So speed is always a positive quantity. From here what do you have to write? Speed of the stream. Speed of the stream x is equal to 6 kilometer per hour. With unit you have to write. You can't take negative because speed அப்படிங்கிறது negative வர முடியாது. Very good, very good. Yes. Okay, so next question. Next question பாருங்க. Yeah. 2 water taps. Tap question. 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. 9 3/8 hours. Okay? In the mixed fraction இருக்கு. 2 water taps. Taps. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. இங்க என்ன நடக்குது? Comparison is happening. Find the time in which each tap can separately fill the tank. You have to find the time. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Very very important ஆன question. இந்த question நீ வந்து crack பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா quadratic equationல நிறைய question is the same பசங்களா. எல்லாமே same தான். Okay, there is this pattern you have to crack. அதுக்கு நீ வந்து you can go and check out my நம்மளோட அந்த 14 days challengeல quadratic equation chapter எடுத்து நீ அது ஒரு one shot மாதிரியே இருக்கும். அந்த one shotலயே வந்து I will be discussing different types of question where exact same concept has been used. So அதனால இதுதான் வந்து அதுலயே வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் ஆனது. மத்தது எல்லாமே சேம் தான். Each and everything is same. Okay, so go and check out that. சரி. ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தேனே. ஓகே, இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க வந்து they are comparing larger pipe with smaller pipe, right? So நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா let the time taken by the smaller pipe to fill the tank separately. Okay, separately and the tank வந்து small type வந்து fill பண்றதுக்கு x hours எடுக்குது அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, taking x hours. So the time taken by the larger pipe. Okay, the time taken by the larger pipe to fill the tank separately. அது வந்து இங்க clear-ஆ கொடுத்திருக்காங்களே. It takes only smaller pipe விட
10 hours கம்மியா அந்த டைம் எடுத்துதான் லார்ஜர் பைப் வந்து இட் இஸ் ஃபில்லிங் த டேங்க் அப்படிங்க. ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 10 hours. ஓகேவா? கிளியர்? ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஓகேவா டைம் டேக்கன் by both the pipes to fill the tank separately. அது வந்து என்னப்பா வரும்? To fill the tank separately என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 9. So இது வந்து mixed fraction இருக்கு. You have to change it for a improper fraction இல்லையா? So என்ன பண்ணு இங்க வந்து multiply பண்ணிட்டு you have to add here. So you will get இங்க வந்து 72 75 வருமா? So 75 by 8 hours. So it takes 75 by 8 hours. Okay. So இதுல ஒரு one விஷயம் கிடையாது. ஒரு விஷயம் வந்து தெளிவா நம்ம வந்து சொல்லலாம். ரெண்டு பைப்புமே சேர்ந்து ஓகேவா? So இங்க பாருங்க ரெண்டு பைப்புமே சேர்ந்து ஆன் பண்ணி டேங்க ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் டேக்கிங் மோர் தேன் 1 hour இல்லையா? 872 so மோர் தேன் 1 கிட்டத்தட்ட 9 பாயிண்ட் சம்திங் hours எடுத்துதான் ரெண்டு பைப்புமே சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அந்த பெரிய டேங்க வந்து ஃபில் பண்றாங்க. ஓகே இட் டேக்ஸ் மோர் தேன் 1 hour. ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம வந்து அந்த யூனிட்டில அதை வச்சுக்கோ மோர் தேன் 1 hour எடுத்ததுதான் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாலும் 1 hourக்குள்ளார கண்டிப்பா வந்து டேங்க் ஃபில் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் டேக்கிங் மோர் தேன் 1 hour இல்லையா? ஸோ அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் தட் எல்லாமே நான் வந்து 1 hourக்கு ஐ வில் பி கன்வெர்ட்டிங். ஓகே 1 hourக்கு. ஸோ அப்படின்னா இப்போ வந்து ஸ்மாலர் பைப் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்மாலர் பைப் வந்து எக்ஸ் ஹவர்ஸ் எடுத்து ஒரு டேங்க வந்து என்ன பண்றாங்க ஃபுல் டேங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாங்க ஃபில் பண்றாங்க ரைட். வாட் அபவுட் 1 hour? 1 hourல எவ்வளவு ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க அந்த டேங்க தெரியாது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் 1 by x of the tank. நான் எல்லாமே வந்து குவான்டிட்டிக்கு மாத்திட்டேன். இப்போ வந்து டைமை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் குவான்டிட்டிக்கு மாத்திட்டேன். ஓகேவா? 1 hourல 1 by x of the tank வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே அதுவே லார்ஜர் பைப் ஸோ x minus 10 hours எடுத்து it will be filling one full tank வந்து ஃபில் பண்ணிடும். ஸோ வாட் அபவுட் 1 hour? என்ன ஆயிரும் 1 by x minus 10 of the ஓகேவா ரைட் டுகெதர். ஓகேவா? ஸ்மாலர் பைப்பா இருந்தாலும் சரி லார்ஜர் பைப்பு டுகெதர் வந்து சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க ஓகே 75 by 8 hours எடுத்து they are filling one full tank. So what about 1 hourல எவ்வளோ ஃபில் பண்ணிருப்பாங்க? So that is 8 by 75 of the tank. Clear? இப்போ நான் வந்து எல்லாத்துமே வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் எல்லாமே வந்து அது குவான்டிட்டியில மாத்திட்டேன் இல்லையா? ஸோ இப்போ நான் இதெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ண இப்போ வந்து 1 hourல ஓகே இவ்வளோ வந்து 1 hourல ஸோ டைம் இன்டூ குவான்டிட்டி தான். ஓகே 1 into how much they வந்து filled during the அதான். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னடா பண்ணலாம்? நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ 1 hourக்கு நம்ம வந்து மாத்தியாச்சு இல்லையா? ஸோ ஐ ஹவ் சேஞ்ச்ட் எவ்ரிதிங் டு 1 hour. ஓகே 1 by x minus 10 plus 1 by x இதெல்லாம் வந்து 1 hourல ஃபில் ஆனது. 1 hourல வந்து ஃபில் ஆனதா இந்த லார்ஜர் பைப் எடுத்ததுதான் 1 by x minus 10 quantity plus 1 by x quantity. That is the quantity of எவ்வளோ இது வந்து quantity of the ஸ்மாலர் பைப் இவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து வாட்டர் வந்து இந்த டேங்க்ல ஃபில் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஓகே 1 hourல இவங்க ரெண்டு இது வந்து இங்க பாருங்க சிம்பிளா நான் சொல்லணும்னா this is the contribution. ஓகேவா? contribution of larger pipe and this is the contribution of smaller pipe. ரெண்டு பேருமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு 1 hourல எவ்வளோ வந்து டேங்க் ஃபில் பண்ணிருக்காங்க 8 by
75. That's it. புரியுதா? This is the contribution. Next அதே மாதிரி தான் பசங்களா x plus cross multiply பண்ணுங்க x minus 10 divided by x square minus 10x is equal to 8 divided by 75. So that is 2x minus 10 into 75 is equal to 8 into x square minus 10x. Okay. So இப்போ வந்து என்னடா வரும்? So 2 into 5 is 10. Carry 1. 2, 14, 15. So 150x minus 750 is equal to 8x square minus 80x. Okay, quadratic equation form பண்ணுங்க. That is 8x square minus 80x minus 150x plus 750 is equal to 0. Okay வா? So இது ரெண்டுமே add பண்ணா என்னப்பா வரும்? So our 8x square minus 0 12 220x plus 750 is equal to 0. இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து 2 ஆல divide பண்ணேன். I'm going to divide it by 2. 2 ஆல divide பண்ணா what will be the quadratic equation I'm getting? So that is 4x square minus 110x plus 3 வருங்க. Okay, 370 வருமா? 370. 370. Yeah. 31. Yeah. Okay. So this is the quadratic equation we got. So next next what do you have to do? Yes, we have to find the value of x here. So what is the quadratic equation we got? 4x square minus 4x square minus 110x plus 370 is equal to 0. Okay, so x is equal to minus, so 110 110 plus or minus root of 110 the whole square. 110 தான் வருமா என்ன? இருங்க. 150 80 0 3 வரும் இல்லையா? இங்க வந்து 3 தான் வரும். 230 தான் வரும். Yeah. So here it is 3. So that is 4x square minus 115 வரும். Okay வா? 115 x plus 370. Okay. Right? So are you getting this quadratic equation பசங்களா? That is 4x square minus 15x plus 370 0. இதுதான் வந்து நம்மளோட quadratic equation கிடைக்குது. Okay. Okay. அப்ப இங்க வந்து 115. 4x square minus 115 115x plus 370. 370 is equal to 0. So x is equal to 115 plus or minus root of 115 the whole square minus minus 4 into 370 the whole divided by 8. Okay, so 115 11115 5 5s are 25 2 5 7 5 5 1 1 5 1 1. So 5 2 1 5 6 7 7 plus 5 is 12 1 1 2 3 and 1. Okay, yes. So இது வந்து இங்க வருமா? Next வந்து 16. So 370 into 16. 0 42 4 6 into 3 is 18. 18 plus 4 is 22. 0 7 3 0 2 9 5 9 வரும். Okay,
4 4 16 into 370. Correct varudha pasangla. So what will be the answer? 13225. 4 into 4 into 375 varudha. 375 varuma. 750 divided by 2. ஆமா 375 தான் வரும். சரிடா 375 is equal to 0. Yeah. 375. 375. 375. அப்ப இதெல்லாம் போகும். Okay, so you'll get 6000 something. Okay. 16 into 375 into 16. So 0, 30, 42, 40, 45 வருமா? 7, 42, 45, 4, 16, 18, 18, 22. So 5, 7, 3. 0, 0, 1, 0, 1. 6000 வருமா? So 13225 minus 0006. So 5. So 5, 2, 13 அப்படின்போது 7225 வரும். So inside the square root, what you will get? X is equal to 115 plus or minus root of 7225 divided by 18. So this is the square root of 85. Yes. So 85 போட்டு பாருங்க. 85 into 85. 85 into 85. Yes. 5 5s are 25, 2, 40, 42. அதே மாதிரி தான் 5, 2, 4 வருங்க. Okay. So 5, 7, 85 வருமா? 85 75 பசங்களா? 75 into 75. Some 5 5s are 25, 2, 7 into 35, 37. 5 into 3 is 35, 3, 7 7s are 49. 5, 12, 1, 13, 1, 5 வரும். Okay, so I think it's 85 only. So again we will go for 85. 85 into 85, 5 5s are 25, 2, 5 into 8 is 40, 40 plus 2 is 42, 8 into 5 is 44, 8 into 8 is 64, 64 plus 4 is 68. So 5, 2, 2, yes, 84, 84. முதலே அதுதான்டா பண்ணேன். Okay, so x is equal to 115 plus 85 by 8 வரும். 85 by 8. Okay, so that is equal to 5 plus 5 is 10. Carry 1, 0. Again carry 1. 200 divided by 8 varum, which is 25 varuma. Okay, 25 or something you will get. Right? Yes, 25 varum. Next x order value, x is equal to 25. Next x order value is something 3.75. So you got two values for time taken for the smaller pipe to fill the tank separately. So we need to find the larger pipe order time. Larger pipe order time we need to find. That is equal to x minus 10. Ilya? So x minus that is 25 minus 10. 25 minus 10 is equal to 5 and 2 minus 1 is 1. So it is this hours. Next one the x minus 10 smaller pipe la vandu pathina 3.75 minus 10. So which is a negative number you are getting. Ilya? So a negative number kedakkiradnala we can't take this. Ilya? So you got it right. Idu edukka mudiyadhu 15 hours dhaan kedaikum. So 25 and 15 is the correct answer. So 25 and x minus 10. Okay, clear? Yes, pasangla. Okay, so the answer is 25 and yeah. Okay, so that's it for today. So pasangla மறக்காம என்ன பண்ணும்? You will get the notes in our WhatsApp community. So நம்மளோட Google forms இருக்கு, அது மறக்காம fill பண்ணிடுங்க. Okay, so that's it for today. So I will see you on the next session pasangla. So that's it.
கூகுள் ஃபார்ம் மறக்காம செக் பண்ணிட்டு கூகுள் ஃபார்ம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கம் டு திஸ் வீடியோ அண்ட் கமெண்ட் டன் மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணு. ஓகேவா? So that's it for today. This is your Srishma ma'am leaving and I will see you on the next session. Bye bye and take care.